Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk melakukan video unboxing sebuah produk yaitu water heater atau pemanas air yang bermerek Ariston, serta akan membuat video tutorialnya bagaimana cara memasang water heater atau pemanas air tanpa membobok tembok, tanpa merusak tembok. Ini adalah jenis water heater listrik ya, bukan water heater pakai gas. Jadi lebih praktis, tinggal colokin ke saluran listrik, lalu nyalakan. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita saksikan video unboxingnya berikut ini. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, dan share agar orang lain tahu dan mendapatkan manfaat dari video ini.